Hi, I'm from Singapore. Unfortunately, the thing was transferred to a computer, but it wasn't transferred over, so we may have to do it without the PowerPoint. However, we hope that she will get a PowerPoint up soon. First, I'd like to just briefly share about my journey. I will briefly like to share about my journey. I was an electrical engineer with the Electrical Board of Singapore for about 24 years. Now, eventually, I retired at 44. And then when I attended a similar health talk or conference, for the first time, I was exposed to EAV. So when I volunteered to be tested for EAV, I found that my energy, just like the bio well, was down to only 20%. So as an electrical engineer, I know what is it like to have only 20%. So just imagine today, if you were to look at your phone, would you like to take a look at your phone and see what is the number of battery bar you may have left at this point of time? About 12, right? Some of you may have 7 bar, some of you may have 4 bar, some of you may have 2 bar, right? Unfortunately, as a human being, we doesn't have this gauge. Now, without this gauge, we do not know what is our status of health in terms of function, because without electricity, without life force, the cell cannot work effectively, right? So for the next 16 years, I have spent... Oh, sorry. Извините, у нас тут некоторые технические сложности с презентацией. Наш спикер из Сингапура, сегодня он хочет нам рассказать, но, к сожалению, пока мы не видим презентации, и он познакомился с ГРВ-технологией довольно давно и сам испытывал проблемы с уровнями энергии и понимает, что это значит, когда у вас всего лишь 20% исходной энергии. Вот сейчас у нас появится презентация. Oh, it's okay. Never mind. We just get it moving. Okay. No, it's going to be fine, I think. Yes, I think the PowerPoint is back. Так. Я буду ставить слайды, ничего страшного. There's no dongle? Да, ладно, мы листаем слайды сами. Yeah, before we talk on this, so I spent the next 16 years researching into how do I get my body energy back to perfect health or optimum health. И я провел следующие 16 лет, пытаясь выяснить, как я смогу вернуть исходное состояние здоровья и энергии своему телу. Now, to do this, recently, if we were to look back about 5 years ago, many of us may carry a handphone without a battery pack. But today, in many parts of the world, many of us carry a mobile phone with a battery pack. Сейчас в нашем мире мы всегда носим с собой мобильный телефон. So the question is, why do we need a battery pack today when the handphone is just another handphone? Simply because the amount of application have increased tremendously. Вопрос в том, действительно, зачем нам нужны все эти функции? Likewise, like earlier, speaker has shared with us, the amount of toxic have also increased tremendously. The amount of electromagnetic disturbance have also increased tremendously, resulting in the drain of electrical energy force within the cell. И как сказал уже предыдущий спикер, уровень токсинов вокруг и загрязнения очень сильно повысился, и это также влияет на состояние энергии и на ее снижение. Now, as Jack Ma have said, the next person who will go beyond him is definitely the health industry, not just the commercial, but beyond the commercial, especially the health of each and every one within this civilization. И как сказал Джек Ма, следующий человек, который сможет его превзойти, будет определенно из индустрии здравоохранения, которая скоро будет развиваться в Азии. Now, a very simple question is, why do we take care of the car better than our body? Now, remember, a car, when you buy it, you have a maintenance manual. Итак, почему мы заботимся больше о своей машине, чем о своем здоровье?
когда мы покупаем машину, в первую очередь мы занимаемся, и у нас есть мануал к ней. Now, in the maintenance manual, we are asked to regularly maintain the car. Every 10,000 you do your oil change. Maybe every 30,000 you do all the necessary replacement of worn-out part. И затем мы все время следим за своей машиной, меняем в ней масло и заменяем части и так далее. And in fact, today, most of the modern car like BMW, it have a computer that tell you when that you need to service your car. И даже сейчас все это настолько совершенно, что наш компьютер скажет нам, когда нам нужно будет проверить состояние нашей машины. However, when we come to human being, we look at the outcome of why the whole civilization is experiencing poor health. Но если мы посмотрим на нашу жизнь и на человечество, почему же у нас такое плохое состояние здоровья? Now, as we know, no poor health occurred yesterday. It took us a long time before we start to fall sick. Никакие заболевания, никакое плохое состояние здоровья не может случиться внезапно или за один день. Все это развивалось долгое время. Simply because the current healthcare system embraced the interventionist, means that when we are sick, there is a program. However, if we are healthy, we doesn't have a real program in almost every part of the world. И это связано с тем, что система здравоохранения в первую очередь завязана на том, что мы пойдем к врачу только если мы заболели, и нет никаких развитых превентивных программ. Therefore, we actually need a paradigm shift. И поэтому нам нужна смена этой парадигмы. As you can see from this chart, the pharmaceutical drug industry is about 1 trillion. However, the wellness industry is worth about 3.4 trillion. However, one of the biggest issue is the entire wellness industry remains fragmented, unfortunately, today. Как мы можем видеть на этой диаграмме, фармацевтическая индустрия содержит в себе примерно $1 триллион, тогда как индустрия оздоровления и благосостояния больше $3 триллионов. К сожалению, сейчас оздоровительные программы и люди, которые этим занимаются, между собой разобщены. Therefore, we definitely need more scientific congress like this across the whole world. И поэтому мы совершенно уверены, что нам необходимо больше конгрессов, похожих на этот, связанных с наукой по всему миру. To bring all practitioners together today. Для того, чтобы объединить специалистов, занимающихся этим. So if we look at the current industry in the wellness, it's about spa, beauty, fitness, alternative, complementary, and others, which focus mainly on relaxing, pampering, and lifestyle. Мы можем посмотреть, как выглядит традиционная концепция благосостояния, и оздоровления. И это спа, это забота о красоте, фитнес, питание и так далее. И главный ее фокус, центр на релаксации и наслаждении. However, if we integrate and bring alternative, complementary, medical, and wellness together, we are now able to extend into predictive, preventive, and restorative. Если мы предложим альтернативную, более медицинскую концепцию этого благосостояния, то эта система концентрируется на предсказательной медицине, на профилактике и на восстановлении. So how can we achieve this? И как мы можем достичь этого? Okay, so here we are looking at medical wellness as an integrative approach towards delivering healthcare that consider multi-influences on a person's health and consequently multiple modality for predicting, preventive, restoring, and promoting optimum well-being. Итак, мы видим более медицинскую концепцию благосостояния как интегративный подход к здравоохранению, который учитывает множественные факторы, влияющие на здоровье человека, и разные подходы к предсказанию и предотвращению заболеваний, а также к восстановлению организма. By integrating Western modern scientific medical technique, TCM and Ayurvedic, energy and vibrational medicine, nutrition, hormonal, stem cell, and of course epigenetic, environmental management. Для того, чтобы достичь этого подхода, мы должны объединить между собой традиционную медицину, западную медицину, эпигенетику, подход к борьбе со старением, квантовую медицину и правильное питание. In Origin Healthcare,
The framework is the only healthcare program in the world that embraces currently epigenetic, quantum, traditional medicine, at the same time integrating East and West to bring forth prediction, prevention, and restoration of our healthcare. Now, the mission is to promote the benefit of integrative medical wellness by bridging the gap between modern medicine, ancient and traditional Chinese medicine. Наша программа интегративной медицины — единственная программа здравоохранения в мире, которая объединяет квантовую медицину, традиционную медицину, эпигенетику, для того, чтобы соединить между собой западные и восточные подходы и прийти к концепции предсказания, предотвращения и восстановления нашего здоровья. И нашей миссией мы считаем интегративную медицину в выздоровлении. Using an evidence-based approach, especially product equipment like the BioWell. Основанную на научном подходе. Here we are looking at 3 points whereby knowing your own health and managing it well. Здесь мы видим объединение подходов для того, чтобы управлять своим состоянием здоровья. Regaining our youth, defining age and living life. Проживая полную жизнь, сохраняя нашу молодость и бросая вызов старению. And then be tuned to the environment and live harmoniously. И находясь в гармонии с окружающей средой. Now, this is the 5 pillars whereby first we look at imaging from all various possibilities, including the BioWell and other technology. Так, это 5 основных подходов, которые мы используем, включая BioWell. We are able to create a predictive health management program, Мы можем создать таким образом превентивную программу управления здоровьем, which then allow us которая позволит нам to develop 100% personalized program развить 100% персонализированную программу, that help которая сможет помочь to reduce the probability of cancer, heart disease, stroke, Alzheimer, diabetes, снизить вероятность возникновения таких заболеваний, как рак, инсульт, проблемы с сердцем, Альцгеймер, диабет и другие. starting by understanding the environment, И мы сможем начать понимать окружающую среду, combined with other modalities, stress management, hormonal management, energy management, detoxification, nutrition, light music, and other form of fitness therapy. и эффективно сочетая это с такими подходами, как управление энергией, гормональной системой, стрессами, детоксикацией и даже терапией музыкой. To keep living a full life, the outcome. Итак, результат всего этого — жить полной жизнью. We are looking at preventive and not reactive. Мы пытаемся найти превентивные меры, а не постмеры. Unlike the current system where when we are diagnosed to be ill and then we look at various drugs and if the drug do not work, then it is the end of a journey. В отличие от традиционной медицины, где вы приходите к врачу уже с какой-то болезнью, затем вам назначается лекарство, и, возможно, оно неэффективно, и на этом все заканчивается. Therefore, we are adopting a preventive healthcare to change the process before symptoms and to clearly exercise the ability to manage the whole biological system before it actually falls sick. Мы приходим к превентивной системе, где мы занимаемся состоянием системы до того, как с ней что-то случилось. Epigenetic, as we are looking at how the environment affects the gene before birth and even after birth. Эпигенетика — это наука, которая занимается тем, как окружающая среда влияет на гены до рождения и после рождения. We start with simple non-linear predictive screening, И мы используем нелинейные методы сканирования. whereby we are able to take reading of the entire body Таким образом, мы можем получить цельную картину тела, based on traditional Chinese medicine methodology, основанную на традиционном подходе китайской медицины. and then compare it against BioWell, И затем сравнить это с результатами с BioWell. and then we compared it against the various medical issues a person may face against the environmental, И мы можем сравнить это с воздействиями на окружающие среды на нас, known as geopathic stress management. и в том числе с управлением стрессом. There is a picture of me doing environmental harmonizing in the public park in Singapore. Там вы можете видеть фотографии того, как я практикую контакт с окружающей средой в Сингапуре.
whereby after 12 years of regular exercise, about a third of the people start to fall very sick subsequently. Однако после долгого времени этих разных упражнений и мер многие люди начинают чувствовать себя не очень хорошо. And during the audit, we discovered there are 2 microwave cutting right across the center line of this exercise location. И затем мы обнаружили, что в том месте, где проводились эти занятия, проходят два интересных канала, Therefore, disrupting the natural 7.83 Schumann law frequency. которые нарушают естественную частоту человеческой энергии и негативно влияют на нее. So here we have created a situation to help us harmonize the earth И мы пытаемся создать ситуацию, в которой мы смогли бы прийти в гармонию с Землей and then create an environmentally sustainable practice и создать практики для этого and system и системы to create a living home. для того, чтобы создать то, что мы называем концепцией живого дома. So here you can see that currently in many countries we have been promoting smart home plus green home. Во многих странах мы пропагандируем идею умного дома и идею зеленого дома. However, we would like to extend this process towards healthy home and harmonious home. Но мы хотели бы также развить эти идеи в здоровый дом и гармоничный дом. Therefore, it is coined as the living home. И все это в итоге является концепцией живого дома. I will skip some of this due to time. Now, this is a classic case of a very famous ex-prime minister. He's in his 90s and he's still very strong and he's still leading his nation. However, many of the Asian leaders have already long departed from this civilization. Это знаменитый наш экс-премьер-министр, которому уже 90 лет. Он по-прежнему очень активен и здоров, является таким ярким примером человека. Therefore, the whole concept is to provide health optimization by strengthening your cellular energy, your life force energy, by creating a harmonious environment, looking into every possibility and every alternative and complementary practice, and putting it all together to refine the system. И мы полагаем, что наша цель в этом – это синхронизировать нашу внутреннюю энергию с окружающей средой. Okay, with this, I would like to thank you very much for allowing me to share a very short brief of my experience, which it would take several hours in order to share a lot of case study. Unfortunately, we didn't have the time, but I would love to share with anyone who would like to talk about it. Thank you. Хочу поблагодарить вас за внимание и за возможность представить эту короткую презентацию. Если вас что-то заинтересовало, я буду очень рад, если вы подойдете ко мне с этими вопросами. Спасибо.